Hello everyone, welcome back to 𝐻𝐴𝐴𝐻𝐿 ಚಾನೆಲ್. ನಾನು ಸ್ವಾತಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು AIBE ಎಕ್ಸಾಮ್ನ 2021 ನಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆದಿತ್ತು ಆನ್ 24 ಜನವರಿ AIB 15 ಪೇಪರ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದೇ ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29ಗೆ AIB 18 ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೀಲಿದೆ. ಅದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೀರೀಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ 5 ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ತನಕ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮಿಗಾಗಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೀವು ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟು ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪೇಪರ್ಸ್ನ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಬರೀಬೇಕು, ಯಾರು ಬರೀತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸಹ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು 𝐻𝐴𝐴𝐻𝐿 ಚಾನಲಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲಿಂಕ್ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಐ ಬಟನಲ್ಲೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಲಿಂಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಬಾರ್ಗೆ ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋವಂಥ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ ನೀವು ಈಗಲಿಂದಾನೇ ಜುಡಿಷರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಇಲ್ಲ ಜುಡಿಷರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಸ್ಪೈರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದಾದರೆ 𝐻𝐴𝐴𝐻𝐿 ಚಾನೆಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸಿಗಲಿದೆ ಫ್ರಮ್ ಯೋರ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಚ್. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದಾದರೂ ಸರಿ, ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಯೋರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಅಂತಂದ್ರೂ ಸಹ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಕನಸಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಆ ಝೀಲ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎನ್ರೋಲ್ ಟು ದೀಸ್ ಬ್ಯಾಚಸ್. ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಹಾಗೂ ಸಂಡೇ ನಡೆಯುವಂಥ ಈ ಬ್ಯಾಚಸ್ ನಿಮಗೆ 6 ಮಂತ್ಸ್ನ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಹೊಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮೇನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಸಂಡೇ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯೋದು ಎಟ್ ಯೋರ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೋದು. ವೀಕ್ ಡೇಸ್ ಯು ಆರ್ ಬ್ಯುಸಿ, ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಟು ಬಿ ಅ ಜಡ್ಜ್. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ನನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಲಿಂದನೇ ನೀವು ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಬಹುದು. ಆ್ಯಂಡ್ 𝐻𝐴𝐴𝐻𝐿 ಚಾನೆಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೇನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಚಸ್ನ ಒಂದು ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಮುಗ್ದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಮೇನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಚಸ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ವೀಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಚಸ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ನಡೀತಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗಬಹುದು. ಫೀಸ್ ಕೇವಲ 15,000 ರೂಪೀಸ್, ವೆರಿ ನಾಮಿನಲ್ ಫೀಸ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ 6 ಮಂತ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್. ಹಾಗೇನೆ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಲೈವ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿ ಸಂಡೇ ನಿಮಗೆ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಓನ್ಲಿ ಎಟ್ ಯೋರ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಚಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 𝐻𝐴𝐴𝐻𝐿 ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇದೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ನಂಬರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. 9650849915 ಈ ನಂಬರ್ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲೂ ಸಹ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ವಿಡಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಟಿಲ್ ದ ಎಂಡ್ ನೋಡಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ 100 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ದಟ್ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ನಿಮಗೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡಾಗ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ನೀವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಟರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬಹುದು. ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ತನಕ ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 1. Section 66A of Information Technology Act was unconstitutional in the case. ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ 66A ಅನ್ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಂತ ಹೆಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಶ್ರೇಯಾ ಸಿಂಘಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೇಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಕ್ಷನ್ 66A ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಅನ್ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್. ಶ್ರೇಯಾ ಸಿಂಘಲ್ ಕೇಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಆಯಿತು. ಇದರಿಂದ IT ಆ್ಯಕ್ಟ್ನ ಒಂದಷ್ಟು ಹಲವಾರು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 2. ಅ ಟೀಚರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವರ್ಕ್ಮ್ಯಾನ್ ವಿತಿನ್ ದ ಪರ್ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ held in the case of. It was held in the case of A. Sundarambal versus Government of Goa. Question number 3. According to Factories Act, child means a person who has not completed his 15th year of age. Child means a person who has not completed his 14th year of age.
Child means a person who has not completed his 18th year of age, and child means a person who has not completed his age of 16th year of age. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಲೋ 14 ಇಯರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ಇಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಚೈಲ್ಡ್ ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನ ನಾವು ಅಂಡರ್ 15 ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಏಜ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 4. ದ UNCITRAL model, law and rules do not become part of the Arbitration Act so as to become an aid to constitute the provisions of the Act held in the case of. This was held in the case of Union of India versus East Coast Boat Builders and Engineers Limited. Arbitration and Conciliation Act, ಈ ಆಕ್ಟ್ ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಲಾ. ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 5. According to Section 7, Clause 4 of the Arbitration and Conciliation Act, an arbitration agreement is in writing if it is contained in a document signed by parties, an exchange of letters, telex, telegrams, or other means of telecommunication which provide a record of the agreement, an exchange of statements of claim and defense in which the existence of the agreement is alleged by one party and not denied by the other. All of the above. Correct answer is all of the above. Question number 6. Waiver of right to object deviance from arbitration agreement is mentioned under dash of the Arbitration and Conciliation Act. It is mentioned under Section 4 of Arbitration and Conciliation Act. ಈ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಏನು ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಯಾನಿಕ್, ಭಯ ಪಡೋವಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೇರೆ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ನೀವು ಅದರ ಜೊತೆ ಅಕ್ವೈಂಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರನೇ ನೀವು ಆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು. ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ನ ಈಗಲಿಂದ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 7. A intentionally and falsely leads B to believe that certain land belongs to A and thereby induces B to buy and pay for it. The land afterwards becomes the property of A and A seeks to set aside the sale on the ground that at the time of the sale he had no title. He will not be allowed to prove his want of title. Which section of the Indian Evidence Act is applicable? Section 115. Estoppel idralli apply ಆಗತ್ತೆ. Question number 8. The Arbitration Act 1996 repeals. Arbitration Act 1996 repeals the Arbitration Act 1940, Arbitration Protocol and Convention Act 1937, the Foreign Awards Recognition and Enforcement Act 1961, all of the above. ಇದು ಈ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ಸ್ನ ರಿಪೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Section 265A to 265L of Chapter 21A of the Criminal Procedure Code deals with concept of plea bargaining. 21A, plea bargaining. Question number 10. Security, plea bargaining, important concept and repeated question ಇದು. ಸೊ ಗಮನದಲ್ಲಿರಲಿ, ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಪ್ರತಿ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲೂ. Question number 10. Security for good behavior from habitual offenders is dealt under. So it is dealt under Section 110 of CRPC. Question number 11. XYZ jointly promises to pay A amount of rupees 50,000. Subsequently, XY became untraceable. Can A compel Z to pay? Can A compel? A can under Section 43 of Para 1. Question number 12. Delivery of goods by one person to another for some purpose upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, be returned or disposed of according to the directions of the person delivering them. This process is termed as bailment. Section 14A inserted by the Specific Relief Amendment Act 2018 relates to. So Section 14 relates to power of the courts to engage experts. Question number 14. Parliament may by law establish administrative tribunals under dash of the Constitution. So it can establish under Section 323A of the Constitution. ಇವೆಲ್ಲನೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ
ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, CRPC ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಥರೋ ಆಗಿ ಓದಿರ್ತೀವಿ ಲಾ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ದ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಲೇ ಡೌನ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕಾಂಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಟಿಕ್ವೇಟ್ for the advocates under section 7 clause 1 subclause B of the Advocates Act 1961. Question number 16. According to section 49 of Advocates Act, the Bar Council of India has power to make rules, qualifications for memberships of a bar council and the disqualifications of such membership, the class or category of persons entitled to be enrolled as advocates, the standards of legal education to be observed by universities in India, and the inspection of universities for that purpose. All of the above. Correct answer, all of the above. Question number 17. Requisite of a valid adoption. No adoption shall be valid unless the person adopting has the capacity and also the right to take in adoption. The person giving in adoption has the capacity to do so. The person adopted is capable of being taken in adoption, and the adoption is made in compliance with the other conditions mentioned in this chapter. Mentioned under. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಡಾಪ್ಷನ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಇಟ್ಸ್ ಗಿವೆನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 6 ಆಫ್ ದ ಹಿಂದೂ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್. Question number 18. According to the Muslim Women Protection of Rights on Marriage Act 2019, any pronouncement of talaq as under the act by a Muslim husband upon his wife by words either spoken or written or in electronic form or in any other manner whatsoever shall be void, compoundable and cognizable. All of the above. ಇದು ಎಲ್ಲಾನು ಆಗಿರುತ್ತೆ. Question number 19. Hindu Succession Amendment Act HSAA 2005 provides for women co-partnership rights at par with men, inheritance rights in agricultural land from her parents at par with her brothers, inheritance of the self-acquired agricultural land of her deceased husband. All of the above. So correct answer, all of the above. Question number 20. Section 25 of the Hindu Marriage Act provides for. Section 25 of Hindu Marriage Acts provide for permanent alimony and maintenance. Question number 21. A Hindu wife had been living with her children and all the children had been brought up by her without any assistance and help from the husband many years. The wife was entitled to separate residence and maintenance. Under ಹಿಂದೂ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 18 ಕ್ಲಾಸ್ 2 ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ A ಆಫ್ ಹಿಂದೂ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್. Question number 22. Imposition of compensatory costs in respect of false or vexatious claims or defenses is dealt under. It is dealt under section 35A of CPC. Question number 23. Which provision under CPC deals with substituted service of summon upon the defendant? Substituted service of summon is dealt under Order 5, Rule 20. Order 5 summons ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ Rule 20. Question number 24. The question is whether A owes B rupees 10,000. Which of the following statement are relevant under the Evidence Act? The fact that A asked C to lend him money. D said to C in A's presence and hearing, I advise you not to trust A for he owes B 10,000 rupees. A went away without making any answer. All of the above. So idake correct answer is all of the above. Question number 25. So much of such information, whether it amounts to a confession or not, as relates distinctly to the fact thereby discovered by the police may be proved under section 27 of the Indian Evidence Act. This is also an important question. ಹಾಗೇನೆ ಇದು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಪೇಪರಲ್ಲೂ ಸಹ. ನಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಒಂದು 15 ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ 16-17 ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಪೇಪರ್ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಸ್ವಾತಿ ಚಾನೆಲ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಲಿಂಕ್ ನಾನು ಐ ಬಟನ್ನಲ್ಲಿ
ಕೋಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿನೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಲಿಂಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿ. Question number 26. When the court has to form an opinion upon a point of foreign law or of science or art or as to identity of handwriting or finger impression, the opinions upon that point of persons specially skilled in such foreign law, science or art or in questions as to identity of the handwriting or finger impressions are relevant facts. This is dash under dash of the Evidence Act. ಇದನ್ನ ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 45 ಆಫ್ ಯೋರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 27. According to Environmental Protection Act 1986, environmental pollutant means any solid, liquid or gaseous substance present in such concentration as may be or tend to be helpful to environment. Only gaseous substance present in such concentration as may be or tend to be injurious to environment. Any solid, liquid or gaseous substance present in such concentration as may be or tend to be injurious to environment. Any solid, liquid present in such concentration as may be or tend to be injurious to environment. Correct answer is option C. Any solid, liquid, gaseous substance present in such concentration as may be or tend to be injurious to environment. Solid, liquid, gaseous ಮೂರು include ಆಗುತ್ತೆ. Question number 28. National Green Tribunal NGT cannot exercise its jurisdiction with reference to. It cannot exercise its jurisdiction with reference to Wildlife Protection Act. Correct. Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Recognition of Forest Act. ಇದಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Public Liability Insurance Act. Okay. So answer option D. Both A and B. Question number 29. An attempt to acquire sensitive information such as username, password and credit card details and sometimes indirectly money by masquerading as trustworthy entity is an electronic communication. In an electronic communication is known as dash. It is known as phishing. Phishing ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ನಿಮ್ಮ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್. Question number 30. The plea bargaining is applicable only in respect of those offences for which punishment of imprisonment is up to the period of 7 years. From a plain reading of section 195 CRPC, it is manifest that it comes into operation at the stage when the court intends to take cognizance of an offence under section 190 clause 1 CRPC and it has nothing to do with the statutory power of the police to investigate into an FIR which discloses a cognizable offence. In other words, the statutory power of the police to investigate under the code is not in any way controlled or circumscribed by section 195 CRPC. This was held by Supreme Court in the case of Raj Singh versus State 1998. Question number 32. Indemnity contract is defined under. Indemnity contract is defined under section 124 of Indian Contract Act. Question number 33. Peak versus Gurney is a famous case related to fraud. Which provision under the CRPC deals with the procedure to be adopted by the magistrate to record confession and statement? Record confession and statement section 164. Question number 35. Attachment of property of a person absconding can be done under the section dash of CRPC. Section 83 of CRPC. Magistrate may dispense with the personal attendance of the accused under section dash of CRPC. Under section 205 of CRPC. Yella section based direct questions. Question number 37. The Supreme Court invoked the principle of transformative constitutionalism in the case of Navteej Singh Johar versus Union of India 2018. Question number 38. The provision of the Indian Penal Code apply also to any offence committed by any citizen of the India in any place without and beyond India, any person on any ship or aircraft registered in India wherever it may be, any person in any place without and beyond India committing offence targeting a computer resource located in India, all of the above. So it is all of the above.
ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಹ IPC ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 39. Section 105 clause H of CRPC deals with forfeiture of property in certain cases, notice of forfeiture of property, management of properties seized or forfeited, identifying unlawfully acquired property. Answer: forfeiture of property in certain cases. Question number 40. Bar 2 taking cognizance after lapse of period of limitation dash is dealt under section 168 of CRPC. Question number 41. Decree holder means. Decree holder means any person in whose favor a decree has been passed or an order capable of execution can be made, has been made. Correct answer: decree holder. Adane. Any person whose favor the decree has been passed or an order incapable, no. Question number 42. Under the Patent Act, which of the following are not patentable? A method of agriculture or horticulture, a presentation of information, topography integrated circuits, all of the above. ಇದು ಯಾವುದೂ ಸಹ ಪೇಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಪೇಟೆಂಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 43. World Intellectual Property Organization WIPO has replaced pre-existing. It has replaced pre-existing BIRPI. Question number 44. Anuradha Bhasin versus Union of India on 10 January relates to a challenge under Article 32 of the Constitution seeking insurance of an appropriate writ for setting aside the orders of the government by which all the modes of communication including internet have been shut down in Jammu and Kashmir. Correct answer idene. Anuradha Bhasin case held agiddu. It was for setting aside government orders which by all modes communication ಅನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿತ್ತು, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕೇಸಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲೀಡಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಮಾರ್ಕ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ 2020 ಅನುರಾಧಾ ಭಸಿನ್ ಆಫ್ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 45. Section 66A of Information Technology Act was struck down under Article 19(1)A. Read with Article 19 clause 2. In the case of, it was struck down in the case of Shreya Singhal versus Union of India. Same question paper ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಎರಡು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 46. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 46. Article 145 clause 3 of the Indian Constitution states that the minimum number of judges who are to sit for the purpose of deciding any case involving a substantial question of law as to the interpretation of the Constitution for the purpose of hearing any reference under Article 143 shall be 5 judges. ಇದನ್ನು ಸಹ repeated question 2000 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತಂದರೆ AIBE 17 ಪೇಪರಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಕ್ವೆಶನ್. ದ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಎಲ್ಲ ಪೇಪರಲ್ಲೂ ಇದೆ ಈ ಕ್ವೆಶನ್. ಲಿಬರಲೈಸ್ ಲೋಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ದ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಅಡ್ವರ್ಸೇರಿಯಲ್, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಲಿಬರಲೈಸ್ಡ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬವ್. ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 47 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದು ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬವ್. Question number 48. The petitioner, a professor or of the political science who had done substantial research and deeply interested in ensuring proper implementation of the constitutional provision, challenged the practice followed by the state of Bihar in repromulgating a number of ordinances without getting the approval of the legislature. The court held that the petitioner as a member of the public has sufficient interest to maintain a petition under Article 32. This relates to the case of D.C. Wadhwa versus State of Bihar 1987. Question number 49. Where a legal wrong or a legal injury is caused to a person or to a determinate class of the person by reason of violation of any constitutional or legal right, or any burden is imposed in contravention of any constitutional or legal provision, or without authority
of the law or any such legal wrong or legal injury or illegal burden is threatened, and such person or the detriment class of person by reasons of poverty, helplessness or disability, or socially or economically disadvantaged petition unable to approach the court for relief, any number of public can maintain application for an appropriate direction, order or writ in the High Court under Article 226, and in case of any breach of the fundamental rights of such person or detriment class of person in this court under Article 32, seeking judicial redress for the legal wrong or legal injury caused to such person or detriment class of person. ಜಸ್ಟಿಸ್ PN ಭಗವತಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು? ಜಸ್ಟಿಸ್ PN ಭಗವತಿ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್, ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ held in the case of SP Gupta versus Union of India. Leading and landmark judgment idu. Question number 50. The definition of money under the GST law does not include, definition of money does not include currency held for numismatic value. Letter of credit, pay order, traveler check agate. Question number 51. Under Article 279A, GST Council is constituted by, it is constituted by the President. Question number 52. The definition of contract is defined under, contract is defined under Section 2H of the Indian Contract Act. Question number 53. Voluntarily throwing or attempting to throw acid is an offence punishable under, it is an offence punishable under 326B of IPC. 54. A is at work with the hatchet. The head flies off and kills a man who is standing by. Here, if there was no want of proper caution on the part of A, his act is not an offence. Idu nimma illustration inda keliruvanta question. 55. A with intention of causing Z to be convicted of a criminal conspiracy writes a letter in intimation of Z's handwriting purporting to be addressed to an accomplice in such criminal conspiracy and puts the letter in a place which he knows that the officers of the police are likely to search. A has committed an offence under Section 192 of the IPC. India, that is Bharat, shall be Union of States. Question number 57. In MC Mehta versus Union of India, AIR 1987, ಶ್ರೀರಾಮ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಕೇಸ್, MC Mehta ಹಲವಾರು ಕೇಸ್ ಲಾಸ್ ಇದೆ regarding your environmental protection. Idu ಶ್ರೀರಾಮ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಕೇಸ್. It was, the court held that, so in this case the court held that in escape of toxic gas, the enterprise is strictly and absolutely liable to compensate all those who are affected by the accident, and such liability is not subject to any of the exceptions which operate with the tortious principle of strict liability. Correct answer, idu toxic gas related case agittu. So hagagi first option, and idರಲ್ಲಿ strict liability ina ನಾವು discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ. Question number 58. Under Section 70 of the Indian Contract Act, where a person lawfully does anything for the person, another person, or delivers anything to him, not intending to do so gratuitously, and such other person enjoys the benefit thereof, the latter is bound to make the compensation to the former in respect of or to restore the thing so done or delivered. This principle is known as quantum merit. Contract Act na section quantum merit. 59. Agreement is a promise or set of promise forming consideration to each other. Under the land acquisition, the expression land includes benefit to arise out of land, things attached to the earth, things permanently fastened to anything attached to earth. All of the above. Correct answer. Question number 61. Temporary occupation of the waste or arable land procedure when difference as to compensation exists in is provided under. This is provided under Section 35 of Land Acquisition Act. Suits by indigent person is dealt under Order 33 of CPC. Res juste, relevancy of the facts forming part of same transaction is dealt under Section 6 of the Evidence Act. Repeated question.
Indigent person, order 33 is also a repeated question. 64. Among other things, the function of Bar Council of India includes laying down standards of the professional conduct and etiquette for the advocates, under which section of the Indian Advocates Act? Under section 7 of the Advocates Act. Question number 65. According to Justice Abbott Parry, what are the 7 lamps of advocacy? 7 lamps of advocacy: honesty, courage, industry, wit, eloquence, judgment and fellowship. Correct answer, Nemo option B, 7 lamps of advocacy. Question number 66. Minimum number of directors in public company. Repeated question. Question number 66 is 3. Repeated and important idu. Question number 67. An associate company in relation to another company means a company in which that other company has a significant influence, but which is a subsidiary company of the company having such influence and includes a joint venture company. Allah, a company in which that other company has a significant influence, but which is not subsidiary. Correct. Not subsidiary company of the company having such influence and includes a joint venture company. Correct answer is your option B. Question number 68. The Supreme Court has legalized living wills and passive euthanasia subject to certain conditions in the case of Aruna Ramchandra Shanmugh versus Union of India 2011. Question number 69. Article 310 of the Constitution mentions about doctrine of pleasure with reference to civil servants. Question number 70. Right to know the antecedents of the candidates in the election flows from your Article 19 Clause 1A. 71. In the preamble of the Indian Constitution, the expression liberty is followed by the words of liberty of thought, expression, belief, faith and worship. Direct question. According to Income Tax Act, zero coupon bond means a bond. It means a bond issued by any infrastructure capital company or infrastructure capital fund or public sector company or the scheduled bank on or after the first day of the June 2005, in respect of which no payment or the benefit is received or receivable before maturity or redemption from infrastructure capital company or infrastructure capital fund or public sector company or scheduled bank, which the central government may by notification in the official gazette specify in this behalf. All of the above. Correct answer, all of the above. Question number 73. Provisions relating to GST are inserted in the Constitution by GST provisions are inserted through Constitutional Amendment Act of 101 2016. Question number 75. A is accused of waging war against the government of India by taking part in an armed insurrection in which the property is destroyed, troops are attacked and the goals are broken open. The occurrence of these facts is relevant as forming part of the general transaction through A, though A may not have been present at all of them. Under which section of the Indian Evidence Act? Under section 3 of the Indian Evidence Act. Section 110 of the Evidence Act deals with burden of proof as to the ownership. Option C. Question number 76. Section 113A of the Evidence Act deals with presumption as to the abatement of suicide by a married woman. Question number 77. In which of the following case the offence of the sedition was in issue? Offence of sedition was in issue in the case of Queen Empress versus Bal Gangadhar Tilak, Nirendu Dutt Majumdar versus Emperor, Kedarnath Singh versus State of Bihar. All of the above. Ella cases alunu. Question number 78. Deliberate and malicious acts intend to outrage the religious feelings of any class by insulting its religion or religious beliefs.
dash is an offense under. So it is an offense under dash under the section 295A. Under section 29 of the CRPC, the court of a chief judicial magistrate may pass any sentence authorized by law except it can pass a sentence of death, imprisonment for life, imprisonment for a term exceeding 7 years, all of the above. All of the above. Question number 80. Provision regarding filing of suits by an alien under the CPC is dealt under. Filing of suit by alien under CPC is dealt under section 83. An order issued by the court under the CPC as per order 21 or rule 46 for recovery of amount due to judgment creditor is known as garnishee order. Question number 82. Section 88 read with order 35 of the CPC deals with interpleader suit. Vis major means act of God. Vis major, act of God. Question number 84. According to classical doctrine of act of state in law of torts means act of state antandre an act of the sovereign power of country that cannot be challenged, controlled or interfered with by municipal courts. Either correct answer. The classical doctrine of act of state of law, country that cannot be challenged and controlled or interfered by municipal courts. It is an act of state. Question number 85. In torts, all persons who aid or counsel or direct or join in the committal of the wrongful act are known as joint tortfeasors. 86. MC Mehta versus Union of India, Shriram Food and Fertilizers case relates to. Shriram Food and Fertilizers case relates to oleum gas leak case. Repeated question and MC Mehta ಎಲ್ಲ ಕೇಸಸ್ಸನ್ನು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಇದೇ ಪೇಪರಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. AK Karaipak versus Union of India relates to. It relates the case of likelihood of bias. Judicial control of delegated legislation may be exercised on the ground of. It may be exercised on the ground of doctrine of ultra-vires, malefites, exclusion of judicial review, all of the above. All of the above. The principle of res judicata dealt under section dash of CPC. Res judicata is dealt under section 11 of CPC. Idunu saha repeated question. Section 14 of CPC deals with presumption as to the decision of tribunals, presumption as to foreign judgment, presumption as to judgment of the lower court and presumption as to the judgment of high court. Presumption as to the judgment of foreign court, section 14. A. Residing in Delhi publishes in Kolkata statements defamatory to B. B may sue A at either in Kolkata or in Delhi. Defamation na ಒಂದು section illustration. Question number 92. Mere illegality of the strike does not per se spell unjustifiability. Justice Krishna Iyer named the case. ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದಿದ್ದನ್ನ? In the case of Gujarat Steel Tubes versus Gujarat Steel Tubes, Mazdoor Sabha. Question number 93. A workman aggrieved by the order of dash may directly make an application to the labor court or tribunal for adjudication of the dispute, and the court or tribunal is empowered to adjudicate such dispute as it had been referred to it by the appropriate government. Referred in appropriate government. Dismissal, discharge, retrenchment or otherwise termination of service. Question number 94. The National Consumer Dispute Redressal Commission was constituted in. It was constituted in the year of 1988. What is the limitation period applicable to the 3 forums in entertaining a complaint under the Consumer Protection Act 1986? ಈ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ limitation period is of 2 years from the date of which the cause of action has arisen. Question number 96. Under section 82 of the IPC, nothing is an offense which is done by a child under the age of 7 years. Dolly Inke Pax.
repeated question. R versus Dudley and Stephen stands for the principle that necessity, killing an innocent life to save his own, is not a defense, and necessity cannot be pleaded as a defense against the murder. So this is R versus Dudley case. Question number 98. On and from the commencement of the Hindu Succession Amendment Act 2005, in a joint Hindu family governed by Mitakshara law conferring on daughter coparcenary status by substituting new section for section 6. Section 5 of Hindu Marriage Act relates to conditions of the Hindu marriage. Last question, question number 100. A marriage between a girl of 22 years marries her maternal uncle's son of 23 years in accordance with the Special Marriage Act. Such marriage is a void marriage. So this was your last question of AIBE 15 question paper na last question. ಈ ಪೇಪರ್ 2021 ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಪೇಪರ್. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ತನಕ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಗೇನೆ ಈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಸೀರೀಸ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ 5 ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ AIBE ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಈ ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸಾಮಿನ ಒಂದು ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಡೂ ವಾಚ್ ಆಲ್ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್, ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ನೋಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ನಿಮಗೆ ಐ ಬಟನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೋಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವಾಚ್ ಇಟ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇರೆಕ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಂತರ ನೀವು ವೀಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಚಸ್ಗೆ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಈ ಜುಡಿಷರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು ನಿಮ್ಮ ಕನಸಾಗಿದೆ, ಜಡ್ಜ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ಅನ್ನೋವಂಥವ್ರು ವೀಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಚಸ್ಗೆ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಜುಡಿಷರಿ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಜುಡಿಷರಿ, ದೀಸ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಚಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಕೀಪ್ ಯೋರ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಯೋರ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್. ಸೊ ವೀಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಚಸ್ಗೆ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಈ ನಂಬರ್ 9650849915ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಫೀಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ 15,000 rupees. ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಂಡೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಸ್. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಮೇಟ್ಸ್ ಜುಡಿಷರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಆಸ್ಪೈರ್ ಆಗ್ತಿರೋಂಥವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ AIBE ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೊಳ್ತಿರೋಂಥ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಜುಡಿಷರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಿರೋರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ತಲುಪಿಸಿ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇದರ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ತನಕ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಸ್ವಾತಿ ಚಾನಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಕೀಪ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಬೈ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ದ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಂಥ ಅಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಿಮಗೆ ತಕ್ಷಣ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್, ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಿಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಹಾಗೂ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿನೂ ಸಹ ತಿಳಿಸಬಹುದು. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ತನಕ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.